Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Renita Yulewati, and you can call me Renita. I'm student of micro teaching class. Now I will tell you about recount text. So, what is recount text? Recount text is a text that tells a story, action, or activity. Jadi, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya, recount text menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu, seperti pengalaman berlibur atau pengalaman bertemu artis idola. Berbeda dengan naratif teks, recount text tidak terdapat complication atau konflik masalah. Selanjutnya adalah purpose of recount text. The purpose of recount text is to entertain or inform the readers. Jadi, tujuan dari recount text adalah menceritakan suatu pengalaman atau kejadian di masa lampau dengan tujuan untuk menghibur dan menginformasikan kepada pembacanya. The next is generic structure of recount text. Jadi, generic structure dari recount text ada 3. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. The first is orientation atau orientasi. Biasanya orientasi ini berisi tentang latar belakang siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua adalah events. Events biasanya berisi tentang peristiwa yang terjadi sesuai urutan dengan kronologisnya. Yang ketiga adalah reorientation. Biasanya, reorientation ini berisi tentang penutup atau conclusion tentang kejadian si penulis, dan biasanya penulis mencantumkan kesan yang terjadi. The next is language feature of recount text. The first is past tense, and the second is use adverb and adverbial phrase, and the third is use conjunction. The first is use past tense. Biasanya dalam recount text kita biasanya menggunakan past tense seperti went, would, woke up, and etc. Selanjutnya nomor 2, use adverb and adverbial phrase. Contohnya seperti last week, last month, last September, etc. Yang terakhir yaitu use conjunction seperti and, before, then, that, and etc. The last is type of recount text. Recount text have 3 types. The first is factual recount. Second is The first is factual recount. Factual recount biasanya menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sudah pasti di masa lampau, seperti berita-berita yang terjadi minggu lalu atau bulan lalu. Yang kedua adalah personal recount. Personal recount menceritakan tentang cerita diri sendiri, seperti contohnya saat berlibur ke rumah nenek atau pergi berlibur ke tempat wisata lainnya. Yang ketiga adalah imajinatif. Imajinatif
adalah menyajikan cerita imajinatif yang kemudian dituliskan menjadi peristiwa. Next, I will give you the example about recontext. So, enjoy the video. Hi everyone, I will tell you my story. My story is Holiday in My Grandpa's House. Last holiday, I went to Surabaya visiting my grandmother and grandfather. I had to go there because the previous holiday I wasn't there. I missed them so much because I lived with them when I was a child. After graduated from junior high school, I followed my parents living at Jakarta. Since then, I had visited them only at holiday time. Unfortunately, I didn't have any ticket or either train and plane, so that I went to Surabaya by bus. It was so tiring because the traffic was too crowded and stagnant. Normally, the trip needs around 24 until 28 hours, but my trip at that time took 40 hours from Jakarta to Surabaya. That made me mad. The madness and tiredness during the trip had gone after I met my grandma and grandpa. They looked old. I was so happy knowing them in healthy condition. That is my experience. Thank you. According to the video, I will tell you about the generic structure. The first is orientation. Di dalam contoh video yang kalian lihat tadi, yang termasuk dalam orientasi adalah last holiday I went to Surabaya. The second is events. Yang termasuk di dalam events adalah I had to go there because blah 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 during the trip had gone after I met my grandma and grandpa. They were looked old. The third is orientation. Yang termasuk orientation adalah I was so happy knowing them in healthy condition. Selanjutnya adalah language feature. Di dalam contoh video yang tadi terdapat language feature di dalamnya. Yang pertama, use past tense seperti went, had, missed, was, visited, meet, and looked. Yang kedua yaitu use adverb and adverbial phrase, yaitu last holiday. Yang ketiga adalah use conjunction seperti and, them, when, after, and that. Okay, I think enough for I tell you about the context. I'm sorry when I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh faktual? The first. Kalah emang ngomong deh. Guys, ada gangguan guys.